You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Всем привет и добро пожаловать на канал Game of the Day. У нас первая часть прохождения Control. Ну и начнем. Так, мы видим, что мы находимся в здании Центрального бюро по контролю, как было написано на стене. Так, взяли какую-то бумагу, сейчас посмотрим, что внутри. Так. Предметы, которые запрещены на территории, в принципе, понятно. Так, теперь у нас сам открылось, давайте посмотрим, что есть тут. А, тут ничего нет, естественно. Ну, пошли дальше. Так, туда можно зайти. Здесь что-то есть. Ага, и опять какая-то бумага. Так, расходы бюро. Ну-ка, давайте глянем быстро. Так, у нас есть какие-то материалы, ну, которые мы, видимо, даже не можем использовать. И так, расходы бюро. Ну, какие-то стандартные расходы, в принципе, все понятно. Картины у нас. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. Вот, там что-то есть. Да. Система безопасности. Половина еще зачеркнута. Не показывают. Ну ладно, в принципе, не важно. Ну, пока выглядит очень круто сама игра, достаточно мистично и непонятно. Ну, увидим, как будет дальше. Что кого-то? Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, niin Johan on helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. Он I've слова done enough непонятные night shift сказал в loner jobs конце. to know it makes us come off weird. Да,
Auntie Ну the ясно, он janitor is a сказал friendly дальше. face in my Лифт book. у нас по Better коридору. than somebody with no face at all. Пойдем в лифт, видимо. Ну, кстати, этот уборщик достаточно необычный, потому что мы видели его и на картине, и на видео в начале. То есть The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? выглядит пока совершенно неплохо. Так, Did I lose you there for a moment? You know what's on my она еще и mind. говорит с кем-то. My baby Я brother, думаю, она говорит явно не Dylan. со мной. А, ну, 17 вот она years за since the братом men пришла. of this bureau took Видимо, him. она специально пришла за братом в это бюро. 15 лет назад они его забрали. Так, у нас что-то лежит тут. Женщина беспокоит. Очередная корреспонденция. Есть у нас корреспонденция. Ну, женщина никому не доверяет. Ладно, пойдем посмотрим. Так, что у нас происходит внутри? Найти источник шума в офисе директора. Но я думаю, это и есть Стрэндж. Shit. Ага. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Ощущение, что There goes пистолет the poster. разговаривает, он как живой. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Ага, Where am I? понятно. Так, используй табельное оружие для завершения испытания в астральном измерении. Ну, нам надо, видимо, дальше бежать. А тут, очевидно, пробел прыгать. Так, твой рукопашный бой. Ну-ка, сейчас попробуем. Мимо. Вторая попытка. Отлично. А, вот и оружие. The same gun. Okay. Now I have a gun. Огонь из стабильного оружия. Так, теперь знаю, как стрелять. Может, целиться можно еще? Сейчас проверим. Да. Ну, плюс-минус вся обойма выходит на двух таких монстров. Сейчас попробуем позицию занять, может, какую-то. Вверх, если заберемся. Так, ну, видимо, не заберемся. Ничего страшного. Так, там еще выходить. Первый есть. Так, там еще двое. Трое даже. Оу. Отлично. Даже немного сносит. Даже против. Отлично.
можно менять. И последний. Хорошо. При уроне враги сбрасывают элементы здоровья. Собирайте такие элементы для восстановления здоровья. Понятно. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. А я так как рад. Так, ну ладно. Things have quieted down Ему outside. теперь на выход. Let's take it though. Так. Ну эти ребята явно враждебные. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. О, да, это было чудовищно. Так, теперь надо будет убить. Так, первый есть. Еще второй. Так. И третий. Так. Ну, секундочку, сэр, подождите. Так. Извините, у меня была небольшая перезарядка. Так, можно... О, да, здравствует новый директор, я так понимаю. Отлично. Новый директор есть. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Ребята какие-то повесили. Будут красивее. Справа один был. Сейчас, наверное, обойдет меня. Надо проверить. Угу. Классно. А куда он делся? А, вот так тоже, да? Ну, мы кругом бегаем. Ничего страшного. Группу. Они на самом деле не очень сложные. Во, вот это классная механика. Да. Ну, выглядит это очень круто. Все разлетается. Да. Очень клево. Можно моды какие-то наружу писать. Есть еще персональные моды. По-прежнему у нас есть материалы. Ну и немного респонсии. Так, посмотрим. Фотографию нам добавили. В дела. Оружие пошло. Так. И, ну, в принципе, понятно. На самом деле, не особо много интересного они тут пишут. Думал, может быть, какие-то подсказки будут. Центральный отдел. В центральном отделе. Burrowing into everything in this place. О, эта пирамида очень похожа на то, что было в астральном измерении. It's our enemy. Здесь сразу показал. Раз, два, так. Ну, видимо, вниз надо прыгать. О, а вот и босс. Это похоже босс уровня.
перезарядка. Ну и все, у него чуть осталось. Это было не так уж и сложно. Так, нужно очистить точку контроля. И контрольную точку. Cleanse the control point. Точку What does that контроля. mean? Help me fix it. О, да, выглядит на самом деле круто. Прям здание снова меняется. Не, это круто, круто. Классно выглядит. Holy shit! You did it! Ну, это, видимо, We did it! хранение какая-то таковая. О, так, Can you hear me? было слышно. Это откуда? Are you with us? Это With the откуда? Bureau? Are you still sane? А, да. Я еще даже не сразу это увидел. Ну-ка, надо с ними поговорить. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Да. И знаете, ребята, у меня тоже возник вопрос. С кем это она все постоянно разговаривает? Push the hiss out. Давай попробуем. Ага. Так.
что-то пошло не так. Ну, It didn't work. ладно. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Так, ребят, думаю, на этом мы завершим первую часть прохождения игры. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего всем хорошего. Пока. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there.